உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். சற்றும் தாமதிக்காமல் I now welcome உயர்ந்த மனிதர் and multi-talented founder CEO of Brand Avatar, Mr. Hemachandran on stage. Very good afternoon. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா வந்து பெண்களுக்காக வந்து நேச்சுரல்ஸோடைய விஷயமே வந்து ஓகே விஷயமே வந்து they always want to empower women. அதனால தான் வந்து அவங்களோட ஃப்ரான்ச்சைசி எப்பவுமே வந்து they give to women. ஸோ அதில் வந்து when I met குமரவேல் சார், நேச்சுரல்ஸ் குமரவேல் சார் மீட் பண்ணும்போது அவர் வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வீட்லயே வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட லீடர்ஷிப் ஸ்கில்லா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்லா இருக்கட்டும், இல்லை எனி ஸ்கில்ஸ் they have lot of skills but they hidden the home. அதை வந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுன்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது the Homepreneur Awards or Sway Shakti. So we kept the name Sway Shakti because by default women are self-aware and self-centered person in their activities. When I say self-centered, it's based on their vision and etc. So we decided that இந்த மாதிரி டேலண்ட்டை வந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு why don't we create a platform and create பண்ணாதான் இந்த சுய சக்தி விருதுகள் இருக்க மாட்டாங்க. பட் அவங்களுக்குள்ளே நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும். அந்த ஐடியாஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணதான் ஹோம்பreneur ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ். இதுல வந்து நாமினேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஓப்பன் அக்ராஸ் ஆல் காலேஜஸ். இப்போ வந்து நாங்க அப்ரோச் பண்ண காலேஜஸ்ல இருந்து MOP வைஷ்ணவ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாமினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. KKS மணி காலேஜ் வெள்ளூர். ஸோ இது தமிழ்நாடு ஃபுல்லா காலேஜஸ் வந்து இதுக்கு நிறைய இது பண்ணியிருக்காங்க. அதனால நாங்க ஜஸ்ட் ஒரு future of India, huge round of applause and get them on stage please. And then we have Pooja with us, KKS Mani Polytechnic College வேலூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. பூஜா, ஒரு ஹேண்ட் மைக் கிடைக்குமா? Thank you. So I'm just quickly Muskan, you can introduce yourself. நீங்க என்ன பண்றீங்க and what is your business idea? Hi everybody, good afternoon. I'm Muskan Mandari from MOP Vaishnav College, studying in second year BSc Electronic Media. My business idea was based out of my passion that I didn't quite implement, and thanks to the Partner and Homepreneur Awards, I'm able to showcase my little idea on this huge platform. I have always been fond of food in particular and different cuisines except for Indian. I really like it, but my palate associates with others. வந்து பாட்டிமா அந்த மாதிரி வச்சுதான் நான் வந்து இது பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ என்னோட வந்து ரொம்ப பெரிய இப்போ அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிலாம் எந்த கிடையாது. ஸ்மால் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருந்தாலும் நான் பெஸ்டா பண்ண தான் பார்க்கறேன். தட்ஸ் இட். நீ பாட்டிமாவே ஷெஃபா வைக்க போறீங்க. அது என்னது அப்படின்னா? ஆக்சுவலி இப்போ இருக்கிறது எல்லாருக்குமே சைனீஸ் வாட் எவர் எப்படி. It all started off with a dream. The dream is to erase the word called housewife from the Indian dictionary. It started some 40 years before, when I was 13 years old, when my father died. Next day morning, my mother called all 6 of us and told, from today I am going to be your father and mother. After the next 35 years, how she lived our life is what is all our life. We don't have a separate life for ourselves. So I realized what a housewife can transform if she takes the life in her hand. She ran an agriculture, she was an entrepreneur, she ran a school, she was what you call 6 of us, and then she was part of the guide, she danced, she sang, she did so many roles. And she did all the roles with ease. On the other side, I saw so many talented women, extremely high potential, and the potential is never showcased. And most of the potential die as a potential only. So I thought has to be a platform. And the platform should say, hey, here is people with wonderful potential, and the world has to see that potential. A visionary lady who is carrying forward her father's legacy and vision. So அந்த எஜுகேஷனலிஸ்ட் மட்டும் கிடையாது, அவங்க சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட். சீக்கிரம் வந்து பாலிடிக்ஸும் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்களை மாதிரி பெண்கள் பாலிடிக்ஸ் எந்த கட்சி நாங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். பட் இஃப் ஷி கம்ஸ் டெஃபினெட்லி ஷி பிரிங் அ சேஞ்ச் பிகாஸ் ஷி இஸ் வெரி குவாலிட்டி கான்ஷியஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி விஷயம். டாக்டர் மரியா ஜீனா ஜான்சன், ப்ரோ சான்சலர் ஆஃப் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி. தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம். I request Homepreneur sir to felicitate jury members.
நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜூரி மெம்பர். இவங்க ரொம்ப பேச மாட்டாங்க, ஆனால் வந்து ஒர்க் ஸ்பீக்ஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங். அவங்க கிட்ட நான் பழகும் போது அவங்க சொல்லக்கூடிய ரெண்டே விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன். ஒன்று வந்து ஆனஸ்டி. அவங்க எது பண்ணாலும் வந்து ரொம்ப ஆனஸ்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு அண்ட் I will invite Sushila later. And another important person, I know her husband very well. அதுக்கப்புறம் வந்து I came well. அதில் one of the important organizations, Chennai Volunteers. So Ms. Ringu Mecheri, part of Chennai Volunteers and Bhumika Trust trustee. Thank you very much, Ringu. And என்னோட அதாவது எங்க கம்பெனியோட பேர் பாரியா அவங்க வீட்டு இருக்கு. ஸோ அண்ட் மிஸ் சௌந்தர்யா ராஜேஷ், இவங்க வந்து இவங்களோட விஷன் வந்து she is very visionary person, especially இப்போ அவங்களோட கல்ச்சரல் மேக்ஸினாலிட்டி ஜூரி. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஹிஸ்டரியும் தெரியும், கண்டெம்பரரி தெரியும், எல்லா விஷயத்தையும் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணி எஸ்பெஷலி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அவங்க வந்து ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி எங்களுக்கு. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வந்து she used to give advice to us. Thank you very much. And ஒரு 3 members எங்களோட ஜாயின் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு மென்ஷன் த நேம். லக்ஷ்மி ரவிச்சந்திரன், அவங்க வந்து நாங்க 2 years launch. I request jury members to say a few words before Aishwarya come on stage and launch the Homepreneur Awards in 3. Let's start with Maria. Yeah. The same jury to work with. I think the jury members were just talking. We were really confused. Which event is this? Where it happened? Because we're all like family for the past 3 years together. But more than I was having sir telling that more women are ready to come into the society. But I think we will be responsible because somebody should be responsible for the society to take up and accept you. I think we will play that role this time. It will not only be a platform for you to exhibit your talents, but also for the society to accept you at large. I think each of us contribution this time would be a step ahead, where we'll make the society ready for you to come forward and exhibit not only your talents, but also your confidence, as well as what really you want the society to recognize you. So about someone, and I was so impressed with the whole setup, and you would have seen on the screen also, it was a very, very impressive event. More than anything, it had a lot of substance in it. It is about supporting the women who require real support. And I think after that the jury was formed, and when he asked me to be a part of that, I said yes immediately. We do have our daily work, but at the same time, what are we doing for the society? So just sitting back and saying, enna pandra nama country, enna pandra nama state, enna pandra, what are we doing for the state? What are we doing for the women here? So I think that is my role here, and I will do my best here. Yes, strict officer da, but we're having a lot of fun doing it. Thank you very much. Thank you.